بسم الله الرحمن الرحيم. Our next topic is the conformations of cyclic system, specifically conformations of cyclohexane. يعني رح نحكي عن cyclohexane as an example on cyclic system. زي ما تعلمنا في كيمياء 217 إنه cyclohexane has two conformations, the chair conformation and the boat conformation. كمان تعلمنا إنه ال chair وال boat conformation are interconvertible into each other. معناته انه موجود في عنا equilibrium ما بين التشير والبوت. دائما في عنا عملية interconversion من التشير للبوت من البوت للتشير. طبعا رح نحكي عن الاستابيليتي في النكست سلايد، بس for now بدنا نحكي انه البوت chair and boat conformations are free from angle strain. طبعا شو معنى هذا الحكي؟ يعني لو تيجي تطلع تاخذ التشير conformation as an example تطلع على ال all bond angles رح تلاقيهم 111 which is very close to the ideal tetrahedral bond angle of 109.5. فعشان هيك بنحكي انه التشير والبوت conformations هم free of angle strain لانهم قريبات على الايديال bond angle 109.5. ف 111 very close to 109.5. فبتحكي انه التشير والبوت conformations هم free from angle strains. Let us compare the stability of the two conformers, the chair conformer and the boat conformer. As we all know that chair conformer is more stable than the boat conformer. The question is why the chair conformer is more stable than the boat conformer. The answer for this question is that the chair conformer is almost completely free of strain. ما عنده ولا نوع من الstrain. It has no angle strain, it has no torsional strain, and it has no steric strain. فالتشير conformer ولا عنده أي نوع من أنواع السترين سواء كان torsional أو steric أو angle strain، وكنا بنعرف مفهوم كل واحدة من هدول السترين زي ما شرحت في السلايدات السابقة. لكن لو نروح على النوع الثاني من الكونفورمر اللي هو البوت conformer, as I stated before, البوت conformer has no angle strain. كمان البوت conformer تقريبا has no steric strain, but the boat conformer has torsional strain. فالless stability أو إنه البوت less stable من التشير due to the torsional strain. طب من وين إجت torsional strain؟ torsional strain is caused by these two flag ball hydrogens. يعني هذول الهيدروجينز، يعني الهيدروجين على كربون نمبر 3 والهيدروجين على كربون نمبر 6 زي ما هو مبين طبعا عندنا في النيومان بروجكشن البوت conformer إنه هذول التو هيدروجينز بنسميهم flag ball hydrogens. ف these two flag ball hydrogens are eclipsed to each other in the boat conformer. لكن لاحظ على in case of chair conformer these two hydrogens are not staggered to each other. فالبوت conformer force these two hydrogens to be eclipsed to each other وبالتالي will result in torsional strain وبالتالي make this structure less stable. فالcyclohexane usually prefer to exist as chair conformer not as the boat conformer because the boat conformer has torsional strain caused by the flag ball hydrogens. Then once again, the boat conformation is less stable than the chair conformation due to the repulsion between the hydrogen atoms which are at the top of the boat. هذول الهيدروجينز at the top of the boat بنسميهم flag ball hydrogens. فلو نيجي نطلع to the distance between their centers، يعني لو تيجي تاخذ السنتر of the circle والسنتر of the circle distance هي عبارة عن 1.83 angstrom. While the sum of the van der Waals radii of the two hydrogen atoms is 2.5 angstrom. وبالتالي شو راح يكون في عنا overlapping between the two a cloud of electrons وبالتالي طبعا راح يكون في عنا repulsion وبالتالي راح يكون not very stable as much as the chair conformation وبالتالي نحكي إنه chair conformation هو more stable من البوت and the cyclohexane prefer to exist as the chair not as the boat all the time. طبعا كيف ترسم التشير conformation والبوت conformation والنيومان projection for each of them؟ شغلات تعلمناها في 217 مطلوب منك تكون تعرفهم. كنا بنعرف انه التشير conformation في عندك two parallel lines وبكون two parallel lines connected from the top with a V
والباتهم of the two parallel lines connected with inverted V، واللاينز تبعون ال V والinverted V are parallel to each other. فيعني نتدرب مرة ثانية وتستذكر كيف ترسم الchair conformation. طبعا الchair conformation عنده 6 axial hydrogens and 6 equatorial hydrogens. الاكسيال في منهم 3 up و 3 down، والاكواتوريال منهم 3 up و 3 down. يعني لو نيجي نطلع على كربون نمبر 1 في عندي هاي اكسيال وهي اكواتوريال. طبعا الاكسيال هون above up خلينا نيجي نحكي، والايش الاكواتوريال هي down. فراح على الكربون نمبر 2 راح يكون العكس، الاكواتوريال هي الاب والاكسيال هي الداون. وعلى كربون نمبر 3 فهي عكس 2، راح تكون الاكسيال هي اب والاكواتوريال هي داون. فشو بعمل؟ up down up down up down up down up down then up down. اوكي، فأكون عارف مهم جدا ان نعرف مثلا this case الاكسيال هي up لكن الاكسيال هون down، عشان لما نيجي نرسم الداي سبستيتيوتد سايكلوهكسين نعرف انه متى بقدر ارسم السيس ومتى بقدر ارسم الترانس. زي ما هو مبين لنا بهذا السلايد انه كيف this axial is above the ring whereas the equatorial is below the ring، وهون carbon number 2 the equatorial is above the ring and the axial is below the ring. The cyclohexane ring can change its conformation by flipping to another chair conformation. في عندنا high rate of interconversion between one chair into another chair. يعني الchair conformation بعمل flipping من شكل إلى آخر. في عملية الرينج flipping فعليا الأكسيال بتصير equatorial والequatorial بتصير axial. فلو كيف بتصير عملية الرينج flipping؟ لو تيجي تطلع على كربون نمبر 1 in this form وكربون نمبر 1 in the second form، لاحظ شو اللي بصير عنا. هاي كربون نمبر 1 بتنزل لتحت فهي نزلت لتحت. الآن اطلع على كربون نمبر 4، كربون نمبر 4 راح تطلع لفوق زي ما هو مبين عنا هون. ففي الرينج فليب كربون نمبر 1 goes down وكربون نمبر 4 goes up، وصير عملية الرينج فليبنج. شو النتيجة على هاي الرينج فليبنج؟ الرينج فليبنج راح ينتج عنها انه الاكسيال راح تتحول لايكواتوريال. لاحظ هاي الجروب او هاي الهيدروجين كانت اكسيال صارت عندنا اكواتوريال، وبعديها كمان لاحظ السكند اكواتوريال صارت عندنا اكسيال. فعملية الانتر كونفرجن هي سريعة جدا، والاكسيال تتحول اكواتوريال axial. فشو بحكي لك الاكسيال والاكواتوريال هيدروجينز average out to be equivalent and indistinguishable. فما في تمييز ما بين الاكسيال والاكواتوريال، ما في، لانها عمليه الفليبنج سريعه جدا، ما راح يكونوا identical هذول الهيدروجينز. هاي عنا هون صوره توضيحيه لعمليه الرينج فليبنج في الشير كونفورميشن. زي ما هو مبين عنا هون انه كربون نمبر 1، تخيل هي كربون نمبر 1 goes down زي ما هو مبين هون، وبعديها كربون نمبر 4 goes up زي ما هو مبين هون. خلينا نحكي الآن عن السبستيتيوتد سايكلوهكسين سواء كانت مونو أو داي سبستيتيوتد. نبلش في المونو سبستيتيوتد سايكلوهكسين. بحكي لك unlike cyclohexane which has two identical conformers, the two chair conformers of monosubstituted cyclohexane are not identical and do not have the same stability. يعني لما طلعنا على السايكلوهكسين قبل الرينج فليب وبعد الرينج فليب لقينا انه two conformers have the same stability، لانه كل السبستيتيوت ما في عندهم سبستيتيوت، كلهم هيدروجينز اللي على الجروبز اللي على الكربونز كلهم هيدروجينز، فما في فرق في الاستابيليتي ما بين قبل الرينج فليب وبعد الرينج فليب. But in case of monosubstitute cyclohexane لو أخذنا مثل cyclohexane في عنا راح ينتج عنا two chair conformers، وهذول راح يكونوا not identical and do not have the same stability. طبعا ليش they do not have the same stability؟ نيجي نطلع على السلايد أو على الكونفورمرز الموجودين في هذا السلايد. في عندك احتمالين انك ترسم المثل جروب، ممكن ترسمهم equatorial أو ممكن ترسمه axial.
طبعا في عنا فرق في بحكي لك الإكواتوريال هو more stable chair conformer than the الأكسيال chair conformer. طبعا السبب إنه في حالة الأكسيال when you draw the مثل group in the axial position في عنا 1-3 diaxial interactions which make the structure أو the conformer less stable. إذن when you draw the metal group in equatorial the conformer will be more stable لأنه لأنك لو رسمته axial راح ينتج عندك 1-3 diaxial interaction. طبعا اللي ناسي شو يعني 1-3 diaxial interaction موضح بالnext slide. 1-3 diaxial interactions فعليا هو ال 1-3 diaxial repulsion interactions أو 1-3 diaxial steric interactions. ما بين إيش وإيش هذا ال steric interactions أو repulsion بيكون ما بين الميثل جروب يعني السبستيتيوانت في هاي الحالة هي الميثل جروب والهيدروجينز الموجودين على كربون نمبر 3 واللي هم موجودين بشكل الأكسيال. فلاحظ لو تطلع على هاي كربون نمبر 3 from the substituent يعني 1 2 3 راح تلاحظ هاي الهيدروجين axial و from the other side this hydrogen again is axial. okay فالميثل and the first hydrogen اللي هي موجودة axial راح تعمل 1-3 axial interaction والميثل والsecond hydrogen راح تعمل كمان 1-3 axial repulsion interaction وبالتالي معناته احنا عندنا 1-3 diaxial repulsion interaction اللي هم هذول السهمين المرسومين هون. فال 1-3 diaxial repulsion interactions هو نوع من انواع الستيريك interactions واللي هو unfavorable اللي بيخلي الكونفورمر less stable. فمعناته لما الكونفورمر تكون المثل فيها equatorial بيكون more stable من لما يكون المثل axial لانه في حالة الاكواتوريال مش موجود عندي ال 1-3 diaxial interactions لكن في حالة لما تكون المثل تكون axial راح يكون موجود عندنا 1-3 diaxial interactions. هذا السلايد ببين عنا كيف ال 1-3 diaxial interaction ما بين الميثل والهيدروجين على بوزيشن 3. لاحظ كيف انه الميثل الجروب هون في عنا بينها وبين الهيدروجينز ستيريك كلاش لما تكون على الاكسيال بوزيشن لكن لما تكون على الاكواتوريال بوزيشن ما راح نشوف هذا الستيريك كلاش ما بين التو هيدروجينز والايش والميثل جروبز. معناته لما تكون الجروب أو السبستيتوينت على السايكلوهكسين سمول مثل الميثيل جروب CH3 هي سمول فمعناته راح يكون عندك two types of conformers راح يكون مرة الميثيل جروب at the axial position وسكند تايم راح تكون الميثيل جروب at the equatorial position. طبعا معناته في عندنا equilibrium between the two conformers. طبعا الكوليبريم راح تكون shifted to the most stable structure واللي هو لما تكون الميثيل جروب at the equatorial position لأنه زي ما حكينا إنه لما تكون على الأكسل راح يكون عندي 1-3 diaxial interaction. لكن what if the group أو the substituent on cyclohexane is large مثل التيرشر بيوتيل جروب زي ما هم مبين عنا في هذا الكومباوند راح تكون as the size of the substituent increases ال 1-3 diaxial repulsion increases وبالتالي الكونفورمر اللي راح يتكون هو فعليا الموست ستيبل وان واللي هو لما تكون التيرشر بيوتيل جروب at the equatorial position. فالشكل الثاني لما تكون التيرشر بيوتيل جروب at the axial position تقريبا ما بيتكون at all يعني كأنك بتحكي انه الشير كونفورميشن ما راح يعمل رينج فليب وراح يحط التيرشر بيوتيل على الاكواتوريال بوزيشن وما راح يعمل رينج فليب لانه في حالة لما التيرشر بيوتيل تكون axial راح يكون ال 1-3 diaxial interaction very large والcompound cannot handle it. So always when you have large group, large substituent على cyclohexane, put it على equatorial position not at the axial position. خلينا ننتقل الآن للدايسبستيتيوتد cyclohexane وناخذ ال first example which is 1,4-dimethyl cyclohexane. طبعا there are two different dimethyl cyclohexane. One has both methyl substituents on the same side of the cyclohexane ring واللي هو this one both methyl at the same side of the cyclohexane ring واللي هو طبعا cis conformer. Whereas the second has the two methyl substituent
exists on opposite sides of the cyclohexane ring واللي هو الترانس كونفورمر. طبعا علاقتهم مع بعضهم cis trans isomers أو بنسميهم geometrical isomers. خلينا نطلع على كل واحد على حدة. There are two chair conformers for the cis-1,4 dimethyl cyclohexane. طبعا there is an equilibrium between the two chair conformers due to the ring flip زي ما بنعرف. طبعا الآن بدنا نحكي something about the stability of the two conformers. Are both have the same stability ولا واحد more stable من الثاني؟ خلينا نشوف نطلع على first conformer اللي هو to the left. لاحظ إنه المثل substituent this methyl substituent exists at axial position, whereas the second methyl substituent exists at the equatorial. Then this conformer has axial equatorial substituents. لاحظ طلع على second conformer to the right. Again, the same thing. The methyl has methyl substituent at the axial position and a methyl group also at the equatorial position. معناته axial equatorial. Then both conformers have the same stability because both conformers have substituent at the axial and equatorial positions. Let us look now at the trans 1,4 dimethyl cyclohexane. Trans 1,4 dimethyl cyclohexane has two chair conformers. The two chair conformers exist in equilibrium due to the ring flip زي ما بنعرف. طبعا in this case the equilibrium is shifted toward one conformer over the other. طبعا ليش إنه equilibrium shifted toward one over the other? Because one is more stable than the other. كنا بنعرف إن equilibrium should be shifted toward the more stable structure. طيب الآن نحكي إيش عن stability. Which one is more stable? The structure to the left or the structure to the right? بتطلع على structure to the left وكيف بدي أحدد stability؟ بتطلع على البوزيشنز لهاي substituent. لاحظ إنه two metal substituents exist on the equatorial positions. هاي up وهاي down. This is equatorial. This is equatorial. فمعناته عندي إيش equatorial. Whereas the structure of the conformer to the right, the methyl groups exist at axial positions. وكنا بنعرف إنه الأكسيال position هم less stable due to 1,3 diaxial interaction. يعني first methyl راح تعمل 1,3 diaxial interaction وكمان المثل الثاني راح تعمل 1,3 diaxial interaction. فمعناته this conformer where the two methyl groups exist at the axial positions راح تكون less stable than the first conformer اللي هم in which the methyl groups exist at the equatorial positions. The equatorial more stable than axial because of that the equilibrium will be shifted toward equatorial. معناته the trans 1,4 dimethyl cyclohexane will have two chair conformers with different stabilities. Let us take another example on disubstituted cyclohexane. But in this case, let's take larger group than methyl substituents. خلينا ناخذ هاي second substituent as tertiary butyl group since the tertiary butyl group is bulky group. طبعا وخلينا ناخذ 1,3 disubstituted cyclohexane. The substituent in this case are different. One is methyl group والsecond هي tertiary butyl group. طبعا راح أفكر مباشرة إني أرسم two conformers قبل الرينج فليب وبعد الرينج فليب وأحكي عن stability of the two conformers. راح نلاحظ إنه two chair conformers في هاي الحالة أو في هذا المركب ال 1 tertiary butyl 3 methyl cyclohexane إيش لهم different stability. طبعا ليش؟ زي ما شفنا بالسلايد السابق إنه بطلع على البوزيشنز للسبستيتوينت. خلينا نطلع على الفيرست ستراكشر هنا down وهاي down. طبعا هو cis structure أو cis conformer أو cis geometrical isomer ممكن تحكي عنهم. لكن لاحظ إنه المثل equatorial والإيش والtertiary butyl هي equatorial. لكن the second conformer الtertiary butyl group هي down والmethyl group down معناته هم cis صحيح. لكن الtertiary butyl هي axial والmethyl group هي axial وكنا بنعرف إنه equatorial more stable than axial وبالتالي أكيد equilibrium will be shifted toward the equatorial.
واللي هي ال first structure to the left. Whereas if you look to the trans 1 tertiary butyl 3 methyl cyclohexane راح تشوف إنه this is compound has 2 chair conformers with different stabilities. خلينا نطلع على ال 2 conformers. طبعا 2 conformers exist in equilibrium due to ring flip والequilibrium shifted toward to the one conformer to the left which is the most stable one. طبعا نطلع ليش هو most stable. لاحظ ال tertiary butyl group اللي هي larger group موجودة على equatorial position. ال CH3 اللي هي smaller group موجودة على الاكسيال، إذا equatorial axial. whereas the second structure ال tertiary butyl group موجودة على الاكسيال والميثيل جروب اللي هي smallest group موجودة على الايكواتوريال. صح ال 2 structure هو axial equatorial لكن larger group بهمني تكون على الايكواتوريال، لأنها لما تكون larger group على الاكسيال راح يعطيني large amount of 1,3 diaxial interaction. معناته دائما وأبدا larger group has to be at the equatorial position to increase the stability of the compound. Because of that, the equilibrium is shifted toward the conformer to the left because due to the minimal amount of 1,3 diaxial interaction. إذن معناته as a conclusion, the trans 1 tertiary butyl 3 methyl cyclohexane has 2 chair conformers with different stabilities. هيك بنكون أنهينا مادة الستيريوكيمستري واللي هي الفيرست بارت من مادة السكند، وإن شاء الله الأيام القادمة رح أنزل لكم سلايدات لمحاضرات الفانكشنال جروبس، ونكمل هيك بنكون كملنا مادة إن شاء الله تعالى مادة السكند بعد ما ننهي مادة الفانكشنال جروبس.